Okay, we go to the second part of the activities today, and obviously we are going to have some of the possibilities that we are going to reason here in this case. Pay attention to the suggestions. Pay attention to the suggestions, okay? Here we have some suggestions that you can use at the moment that you are working with them. Wait a minute. Okay. We have the first ones. Okay, we have the first ones. Okay, more better, much better, much better. So wait a minute here. Oops. Okay, so we have the number 2. Fiorella, start reading the number 2, the sentence. If you ever. La que está en las respuestas. Yes, the answers, please, okay? Yeah, if you ever get a burn, you mustn't put grease on it. Or. Don't ever put grease on a burn. Very good. Remember that ever is a clause for a prediction. And that's the reason that you are using if. That is the reason that you are using if. If you ever get a burn, okay, you are giving a recommendation in this case, you mustn't put grease on it, or don't ever put. If you are giving a, it's like a mandatory thing. You say, don't ever put grease on it, okay? Please take the captures or complete in your books. We continue with the next one, Fiorella, number 3. You ought to shouldn't wait until exam time to start revising. You shouldn't, okay? You shouldn't wait, or you oughtn't. Remember O2. O2 is very British. O2 is very British as a formal expression. O2 or the negative, oughtn't to. Pay attention to this. Oughtn't. Take notes. Oughtn't to. It's very British in this case. So you say oughtn't to wait or shouldn't wait. And this giving the recommendation in this case to you. Okay? Continue with the number 4, Pablo Franco. Continue with the number 4. Pablo Franco, continue with the number 4. Pablo Franco. Pablo Franco. 1, 2, 3, see you, goodbye. Continue with the next one. Jose Farah, continue, please. Do we need to have a visa for Turkey? Okay. Do we have to or we need to? Okay, very similar to that. We have to or need to. Number 5. Need. You mustn't wear shoes in the mosque. Okay. Can't. Yeah, okay. Can't or? Mustn't. Okay. Must. Where? Wear shoes in the mosque. Okay, here it's indicating about the rule, about the procedure that you have to do in this case. Continue with number 6. You must get your parents' consent before you go. Okay, so remember, you say you can go. In this case, says have to or must get your parents' consent. Here you have the use of this. Remember, that expressions that will help you to modify another word, and you sometimes need to use the modals of this. Take the captures, please. Capture 1, capture 2, capture 3, or copy directly to the book, okay? Pay attention to the expressions unless, ever, that you are using, so you can modify the meanings of the words, okay? We have the first one, and now we go to the second one in this case. We are going to finish this part on this using this information. An epileptic seizure, what to do? What to do? You are going to use the modal verbs. You are going to read the information, and you are going to complete using the annotate bar. Okay, attention. Boys, men, the group of men
use the annotate bar. Men, use the annotate bar. Girls, ladies, use the chat. Girls, ladies, use the chat. Quickly, 2 minutes to complete the activity. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. 2 minutes to complete the activity, quickly. Okay? Can, can't, mustn't, have to, don't have to, doesn't have to. Okay? Should, shouldn't, ought, oughtn't. Quickly, quickly, let's do it. Also, you are going to use the appropriate verb to do this. You are going not only modal verbs, only with the verbs. Quickly, quickly, let's do it. Okay, have to put, okay. Quickly, girls, use the chat. Girls, use the chat quickly. Girls, use the chat quickly. Let's do it. Okay. Men is having the control now. Men, they are having the control now. I don't know what happened with the ladies. Quickly, quickly. Let's do it. Ladies, use the chat. What are you waiting for? Men are having the control now. Let's do it, let's do it. Quickly, quickly, let's do it. Okay. Ladies, no points for you today. No points for you today. Ladies, what are you waiting for? ¿Qué pasó con las mujeres de este grupo? Los hombres están liderando. Let's do it. Ladies, you have to use the chat. Quickly, quickly, let's do it. Very good for the boys. Ready? Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. Okay. Only Carmen start working. What happened with the rest? Okay. What happened with the rest? Quickly. Hurry up. Quickly, quickly, let's do it. Let's do it. Okay, the girls now started. Boys, quickly. Quickly, quickly, let's do it. Let's do it. Quickly, let's do it. Quickly, let's do it. Hurry up, hurry up, hurry up. Okay. Attention. Okay. So here we have some of the options that you are going to use to do in this case. Here we have some of the options that we are going to read, that we are going to associate into these forms that we are going to have. Attention, okay? So what to do into an epileptic seizure in this case? Attention to the following. A volunteer to start reading, please. A volunteer to start reading. Yo, miss. Okay, tell me, Lucas. Okay. All the text. Yes, please. An epileptic seizure is caused by a sudden burst of excess electrical activity in the brain. The person often goes stiff, loses consciousness, consciousness, and falls to the ground. Falls or drop. Drops. Falls or drops. Pay attention to the verbs. Pay attention to the vocabulary that is associated to this unit, okay? Falls or drop, synonyms, continue. To the ground. Then they shake or have jerky movements. Okay. What can or should you do to help them? Attention. Stop for a moment. Sorry to interrupt you, mister. Can, the possibility that you have, or should this the recommendation? Pay attention to the two models that they are referring. Continue. You ought or should put something under
their head. Okay. And loosen or unfasten Uh-huh. any tight clothing around their neck and Stop. Stop. Loosen when you insert around or unfasten. Unfasten is, for example, when you disconnect something in this case, right? Continue. and protect or save Continue. them from further injury. But you mustn't restrain their movements or make them wake up. Attention. When you say you mustn't restrain, remember that the person is rigid for the shaking, for the movements, and you shouldn't, in this case, you mustn't do it in this case. Continue, Mr. Putting. Wake up. Putting them in the recovery position out to or should help them to breathe more easily. You should or ought to or must make a note of the exact time that seizure started. Okay. You needn't or don't have to call an ambulance unless the seizure lasts more than 2 or 3 minutes, or if the person have a second seizure. Seizure is right. Yes. Important. You mustn't ever leave a person on their own. Stay with them and reassure them until they come around or wake up. Come around, stabilize, okay, take the senses or wake up, in this case, open the eyes, okay? So here you have the verbs. Attention to the vocabulary that is immersed on this. Attention to the vocabulary that is immersed of this, please. Remember about the models that I'm suggesting, about the procedures that you have to follow on that, okay? 1, 2, 3, okay? We are going to have the listening activity for this. You are going to have some languages. You are going to play some of them, okay? What we are going to do now, you have the information. Did you see? You have the information on the number 1. You have the information in the number 3. I am going to play the audios. I am going to play the audios for you. Attention. Good evening and welcome to 5-Minute Interview. I'm Claire Bishop, and here with me in the studio tonight is Professor Patrick Percy, Professor of Modern Languages at Camford University. Good evening, Professor, and thank you for coming. It's a pleasure to be here with you, Claire. Encantado de estar aquí contigo. Ja очень рад, что я здесь. Ich freue mich, hier zu sein. Oh, and now you're obviously an excellent language learner, Professor. So what languages were those? I recognise the German. That's right. And I also said it in Spanish and Russian. So do you speak those languages fluently? Yes, I'd say so. And I also speak several more languages: Dutch, Portuguese, Arabic, and some Quechua. Not fluently, but enough to get by. That's very impressive. So, what do you think makes a successful language learner? Well, first of all, you need to be highly motivated. That shouldn't be too difficult, as there are so many good reasons for learning a language. The great thing about studying languages is that it gives you a practical skill that you can really use in life. If you speak another language, you can communicate with more people, both when you go on holiday and at home when you meet people from abroad. That's all very well, but it's hard to be interested when all you can think about is taking an exam. True, but in my opinion, it helps if you don't lose sight of your long-term goals. Keep them in mind all the time. Constantly remind yourself why you want to pass that exam in the first place. Is it a passport to university? Will it get you a better job, a better life in the future? If it will, then it's worth making the effort.
Are there ways of making it interesting for yourself, more fun? Absolutely. That's another great thing about languages. You can improve your skills by watching a film or listening to songs. Think of the sort of films or music you like normally, then see if you can find something like that in the language that you're studying. It's great practice and fun. This is starting to sound more appealing. Any more advice? Well, it's so important to get as much speaking practice as possible. Why not see if there are any people in your town who speak the language you want to practice? You could do a language exchange. Chat in your language for half an hour, say, and then switch to the other language for half an hour. You could even do it over the internet. That does sound fun, and you get to meet new people too. That's right. So, what do good language learners have in common? What sort of people are they? Well, research shows that they believe in themselves. They're confident they can learn. They also tend to have a positive attitude. They're not afraid of making mistakes because they know they learn from mistakes. It's all part of the learning process. And they don't mind taking risks and sounding a bit silly. They're usually very curious, too. They want to know things. Anything else? Yes, in my experience, good language learners are usually very flexible and creative. They use a variety of learning strategies. They read, write, listen to CDs, repeat things out loud, make cards to test their vocabulary. Lots of different things. Professor Percy, thank you for being with us on the program. Okay, you have the audio number 1. You have the audio number 1 for the activities number 1. Okay, you have the audio number 1 for the activities number 1, 2, and 3. Okay, so the same audio, okay, the same audio that you are going to make the notes in the activity number 2. The same audio for the activity number 2, and you are going to have in this, okay? This is the same audio for the activity number 3, okay? And obviously the same audio to complete the next activities, okay? The same audio to complete the next activities. That is the homework that you are going to do for the next time, okay? That is the homework that you are going to do for the next activity that you are going to have, okay? Page 11, please, page 11. The only thing that we are going to talk here is about expressions. You are going to talk absolutely enough to get by, and that's all very well, but those are the only expressions that we are going to use. Edith Perez, please, start reading. The number 1, Edith Perez. If you speak another language, you can communicate with more people, but when you go on holiday and at home, you meet people from abroad. Continue, it's hard. It's hard to be interesting when you can't teach about speaking anytime. What is the expression that, in your opinion, best fits the space? Absolutely enough to get by, or that's all very well, but? Everybody can cooperate. Miss, I think absolutely is in the, that's another great thing about language. Yeah, and the other one in this case? In this case, that's the first one, okay? That's all very well, but that is the expression. That's all very well. Everything is correct, but, okay, pay attention to this first expression of the vocabulary. Continue, please, Tamara Vera. Tamara, the number 2. Your microphone, please. Are the ways or make in the Instagram for yourself more fun? That's not the another about language. Continue, miss. That's another. Read this about language. Another great thing. What is the expression? Absolutely or enough to get by? Absolutely. Absolutely. It's okay for you, do you think? Very good.
Continue with the number 3, Muñoz Parra, number 3. I also speak several more languages, Dutch, Portuguese, Arabic, and some Quechua. Not fluently, but enough to get by. Very good, okay? Complete information, please. Those are the expressions of the vocabulary that you have built for today, okay? Ready? Okay. 1, 2, and 3. We finish. Remember that you are going to work at home with these observations, with this. You have the audio recorder here. Usted tiene el audio que lo pasé para que usted pueda trabajar en casa en la página 11 con la parte de el listening. Y obviamente la próxima semana tenemos clase, y obviamente pues corregimos lo que ustedes tienen. Vamos a parar hasta aquí. Vamos a dar algunas indicaciones. Cámaras abiertas. Tal vez el tiempo no me dé, y les voy a pedir, por favor, ¿tienen clase a la siguiente hora? ¿Me confirma? Sí, Miss. Sincrónica. ¿Sincrónica? Sí, Miss. Sí, O sea, ¿Sí o no? Es sincrónica. Solo quieres conversar con ustedes para dejar claro. Por eso es que quiero interrumpirlos la próxima hora y no sería tanto porque tengo que acompañar a mi esposo a la vacunación. Necesito, si se queda la sesión, unos 10 minutos nomás. A ver, número 1. Ustedes ya me conocen, ya tenemos el gusto de haber trabajado. Yo soy así. La tecnología me encanta y no solamente desde ahora. Entonces, por favor, si va a entrar desde el celular, por favor, yo no tengo inconveniente que utilice como cámara, pero necesita usted trabajar en la computadora para utilizar la barra Annotate, para utilizar el chat, para trabajar en PowerPoints, presentaciones en el momento. Si a los de décimo los obligo a hacer eso y ya están, imagínense ustedes que son más grandes. Número 2, no puede ser posible que tenga que ver la cabeza, la raya de la línea donde está partida, donde yo le tenga que ver un ojo, una oreja. No, yo los tengo que ver así de frente. A mí me gusta ver a la gente de frente. ¿Sí? Y les agradezco muchísimo a aquellos que están de frente. Son tan hermosos y tan guapos que yo no entiendo por qué se esconden tras una cámara. La próxima vez que usted me apague la cámara, lo saco, lo remuevo. Y si yo llamo a una persona, porque entiendo que algunos de pronto están en alguna situación, lo que sea, por momentitos. Y si yo llamo fulano cetano hasta 2 veces y me contesta, yo no me complico, porque sé que está ahí trabajando. Pero si usted ingresa solo para pasar una asistencia, estamos pasando el tiempo. Estamos pasando el tiempo y eso no me parece correcto y no lo voy a tolerar. Y ustedes ya me conocen, chicos, ¿verdad? Ya hemos trabajado más de una vez en algunos de los casos y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Eso es en relación a la asistencia, por favor, y a lo que vamos a trabajar de hoy en adelante. Todos tienen que entrar puntualmente. Este enlace, mientras yo hablo en el chat, acabo de poner la asistencia. Mientras yo hablo, ingresa la asistencia, está en el chat, mírelo, mírelo. Así vamos a marcar la asistencia con un formulario semanal. Mientras yo hablo, hágalo. A ver, todas las semanas, como estoy hablando con gente responsable, este enlace va a ser el que vamos a trabajar durante el segundo parcial. Ya sabemos este enlace. Aparentemente, por favor, yo les voy a notificar a través del tutor y a través de Educalink. Yo le mandé al tutor hace un momento que por favor pasara el enlace al chat de padres. Yo no sé si lo habrá pasado. Igual lo hice en Educalink. Por favor, posiblemente cambie el horario. Posiblemente cambie el horario por estos problemas de docentes. ¿A ustedes les han dicho algo el tutor? ¿No? Listo. No, En lo no ha dicho personal, nada. no ha dicho nada. Sí, a mí en lo personal este horario me encanta porque es el que yo necesito. Pero parece que hay un choque con los otros profesores de inglés y por eso haya posibilidades de cambio. Estar atentos a Educalink y a lo que sea. Si no hay ningún cambio, nos vamos a ver todos los miércoles a esta hora con este mismo enlace. No he tenido problemas con los más pequeños, ni he tenido problemas con los otros terceros de bachillerato, ni mucho menos lo voy a tener con ustedes. No tengo por qué estar cambiando de enlace por el miedo de que alguien boicotee la clase. Yo creo que ustedes ya algunos son adultos y recuerden, es penalizado, no por el colegio, penalizado por la ley que usted entregue enlaces que no le corresponden. Aprendemos a cuidarnos y a respetarnos. ¿Sí? Pero como yo los conozco la mayoría, estoy tan complacida de volverlos a ver, ya grandes, ya unos hombres y unas mujeres casi listos para graduarse. A ver, otra cosa.
Usted se dio cuenta que este libro es bien heavy, es bien pesado. No puedo tomarme el tiempo que quisiera en presencialidad. Usted no puede ingresar si no ha preleído. Tiene que haber leído algo. Tiene que haber revisado. Anote en su libro. Utilice los post-its, los papelitos. Me encantan los adhesivos. Ustedes saben que siempre los he usado. Ahora úselos, porque a veces algunos no quieren rayar el libro, otros está muy chiquito el espacio y todo lo demás. 4. No hay fichas adicionales. Que no compre el libro, que mis mándenme una ficha. No. Todo lo vamos a trabajar en la plataforma. Ya todos recibieron su usuario y su contraseña, ¿verdad? Luis me indicó que ya todos les había estabilizado y ya a los que estaban rezagados ya les ha mandado la información. ¿Hay alguno aquí que todavía le falte? ¿No? ¿A ninguno? Cualquier cosa, dígame. A mí me falta la contraseña, Miss. La contraseña que me dieron era incorrecta. ¿Cómo así? ¿Cómo es incorrecta? ¿Qué te sale? Traté de entrar y no me sale. Estás ingresando bien, porque algunos ingresan, hacen un resigning, por eso no les sale. Tú te quedas conmigo al final, ¿sí? Tú te quedas. Sí, ¿Quién es, por favor? Albuja Jainer, Miss. Albuja. Con todo, ponme, por favor, tu usuario y tu contraseña para revisarte de igual manera. Tú te quedas conmigo y si se cae la sesión, te vuelves a contactar con el mismo link para solucionarte tu problema, ¿ok? Listo. ¿Alguien más? A mí, me matriculé tarde, entonces el profesor todavía no me había dado la contraseña. Entonces tú te vuelves a ingresar conmigo con el otro cadete, si en un caso se cae la sesión. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Listo. Entonces, por favor, estos dos casos, y si hubiera algún caso adicional, se queda conmigo así se cae la sesión para darle solución a este problema de una vez. En la plataforma ustedes han encontrado ya otra asignación que se cierra este sábado, este fin de semana. Quiero que note bien lo que les voy a decir. Las lecciones, cambie o no cambie el horario, las lecciones se mandan el jueves y se cierra el viernes. El jueves le va a caer, anótelo porque se le olvida. Lecciones, quizzes, no estoy hablando de asignaciones. Cambie o no cambie el horario, las lecciones, los quizzes en la plataforma le va a caer el día jueves a las 7 de la mañana y se van a cerrar el viernes a las 11 de la noche. Una vez que abre el quiz, lo tiene que terminar de hacer. Caso contrario, se le pierde. Igualito que en modo, y tiene que hacer submit. Tiene que hacer el submit. Las asignaciones tienen una semana de apertura. Una semana de apertura. Esas usted las puede abrir y cerrar las asignaciones dentro del rango de tiempo definido. Pero tiene que hacer submit en cada una. Si no hace submit, no marca puntuación. Hagamos de cuenta que recién ingresó, que ya está la actividad pasada. Mija, ábrame de nuevo la asignación. No hay marcha atrás. Porque se dio 2 meses para comprar el libro y para que todo el mundo ingrese a tiempo y ponga la información a tiempo. Entonces, ¿cuál es el as debajo de la manga? Me imagino que se lo dijo el profesor. En su plataforma hay una parte que se llama Class Material. En su plataforma hay una parte que se llama Class Material que solo la tiene usted. Y va a trabajar en 2 libros. Ahí hay como 5 libros. Va a trabajar en 2 libros. Va a trabajar en el que dice Workbook, Digital Workbook, y en el que dice, perdón, déjenme revisar, porque me fue la otra. El profesor ya les dijo de esto, ¿no? ¿Me confirman? ¿No? Chicos, ¿les dijo esto algo el profesor? Allá. No. Van a trabajar en el Digital Workbook. En el Digital Workbook van a trabajar. Si usted no mandó a tiempo, está la lección pésima. En el chat lo tiene, cópielo del chat. El Digital Workbook para mejoramiento de tareas y el Support Activities para el mejoramiento de lecciones. En el chat se lo acabo de poner. En Class Material, revise su plataforma. En su plataforma dice una sección de Class Material. En ese Class Material tiene como 4 o 6 libros, dependiendo de lo que le haya puesto el editorial. Se me va a cerrar la sesión en 10 minutos y ya sabemos los demás. Por favor, el Digital Workbook para mejoramiento de tareas y el Support Activity. Eso usted lo hace solito, no espera asignación de nadie. Chisas, me caí en la lección. Comienzo a trabajar en el Support Activities. Uy, no, me compraron el libro tarde, no alcancé a enviar, salí mal en esa tontería. Hago Digital Workbook en Class Material. Usted solito va puntuando. Eso es su refuerzo y su recuperación. ¿Estamos claros? Ahora bien, todo lo que yo le estoy diciendo ahora y lo que me falta por decir, yo le voy a pasar un enlace de mi canal para que usted vea todos los videos de ahora en adelante. No se lo voy a hacer ahorita porque voy a salir de urgencia.
Ya más o menos el día de mañana usted va a encontrar la información y ya la va a poder hacer. Yo le voy a mandar un video del 10º, que es exactamente lo mismo que usted va a hacer. Es exactamente lo mismo que usted, las mismas reglas para que usted se empape, ¿sí? Prométame lo que los va a ver, porque ahí tiene todo. Así que, por favor, no les quito más el tiempo y me quedo con estos chicos para solucionar. Y ya saben, pilosos, si hay un cambio de horario, los notifico por el tutor o si no, nos vemos con este mismo enlace. Chao, mis criaturas. Pilas con esa plataforma, que la próxima semana te la demos clase y es la última. Ok, bye, babies. See you. También, cuídense. Bye, bye, see you. Bye. Kisses. See you Ahora later. sí, me quedo con los chicos que están teniendo problemas. A ver, dime, mi amor, comparte pantalla, por favor. Comparte pantalla con tu plataforma para ver qué es lo que te está saliendo. Mientras atiendo a la otra niña. A ver, mi corazón, tú, listo. ¿Usted comparte pantalla? Sí, ya voy a compartir. Ya rapidito mientras atiendo a la otra nena. A ver, corazón, dame tu nombre para registrarte, ¿sí? Nena, la niña que me decía que no se Edith Naisa Pérez Hurtado. Edith Naisa Naisa Pérez Pérez Hurtado. Hurtado, dame tu mail. Pérez Edith, no, a ver. Pérez. Ponlo en el chat, mi amor, ponlo en el chat para yo copiarlo rapidito, antes de que se nos caiga la sesión. A ver, dale, pon tu username. Ajá, y pon tu password. Y hace sign in. Ya, listo. Póngame el nombre de su papá y el teléfono de su papá. Tú estás teniendo un problema con eso. Déjame hacerle una captura, mi amor. Tómale una captura de pantalla. Déjame ver, hacer una captura de pantalla. Ya, quédate ahí, quédate ahí. Ya, Edith Pérez, déjame coger el mail de esta niña para yo revisarte el otro. Perfecto. Sígame poniendo de su mamá, de su papá y así mismo. Póngame la información de... Dígame. Solo con ella, con mi representante, es mi tía. Ah, ya es su tía. Sí. Ya, póngame eso, por favor, que yo lo descargo y yo lo pongo. Tú sí revisas tu correo, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, este correo que tú me estás poniendo te va a llegar entre hoy y mañana, si es que es verdad, porque me dijo el profesor que ya había pedido de todos. Ya, déjame ver de Pérez Edith. Déjame ver el correo si ha llegado algo tuyo. Pérez Edith. Si se cae la sesión, nos volvemos a ingresar, ¿sí? Para ver qué está pasando. Ponme tu correo, por favor, cadete, tu nombre y tu correo. Albuja Jainter. Sí revisas tu correo, ¿verdad? Sí, Miss, todo siempre. Ya, póngame su con todo. ¿Saben que no nos volvemos a conectar? Yo les mando un mail rapidito, ¿sí? Listo, Miss. Sí, póngame su número de celular también, rapidito, póngamelo ahí. Póngame su número de celular también, porque voy a descargar el chat. Ahorita sí voy a salir y necesito hacer una información inmediata. Póngame su número de celular. Ok. Vamos rapidito. Eso. Listo, Miss. Listo. Ya, yo entre hoy, ¿qué será? Déjenme descargar chat. Tercero bachillerato, Charlie. Ok. Open it. A ver. ¿Listo? Yo voy a solucionar eso hoy. Y les mando un mail a más tardecito o mañana, o si no, yo los llamo. ¿Sí? Listo, Miss, no se preocupe. Sí, yo voy a dar, no, es que sí me preocupo porque se me atrasan en los deberes y no quiero que sigan haciendo. ¿Listo? Sí, ok, Miss, listo. yo voy a hacer esta situación y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ok? Bye, babies. Listo, Miss, hasta luego, pase bien. Hasta luego, pase bien.